Now I'm starting our meeting, okay? Good evening, everybody. Now time is about 9 past 11. Okay, so I appreciate I appreciate those who attended the meeting sharp on time. So I had invited you to join the meeting at 9. So as I said, I started the meeting at sharp at 9. And Urmika, Anuradha Samali, and there was another one called Ishan. Ishan has left the meeting. He will come late. Sometimes Nadishan has attended. So I highly appreciate those who join the meeting on time. Okay, without a meeting so as humans, we must be punctual. Okay, when we do something, when we work, we must be very punctual. So personally, I am very punctual. Punctual means I work on time, right? I work on time, and so I highly appreciate those who attended on time because I love and I like punctual people. First, you tell me whether you can hear me. Am I audible? Can you hear me clearly? And can you see the board clearly? Please unmute your mic and tell Gurvika, Anuradha, Adisha. First, tell me, am I audible? Can you hear me clearly? Mau pakai hello? Mau pakai hello dan please tell me, can everybody hear me? Am I audible? Now you should talk, okay? Now you have come here to brush up your English, to learn English. So firstly, you should be able to talk, right? Belum katakan dulu nih mau bayaran, get rid of your stage fear. Bayar itu kan? Kita tamar tambuhan itu mana? Okay, mana? Purvika, I'm talking to you. Please tell me, am I audible? Can you hear me clearly? Right now, no? Yes, sir. And the board, can you see the board clearly? Can you see me clearly? The board, yes or no? Chintakan? Chintakan is one of my classmates. He is one of my best friends when I was studying. Huh? Is this clear? Can you see me clearly? Can you see the board clearly? Yes, it's clear. Yes. Okay. Yes, I can see it clearly. Okay. Right, thank you. Please mute the mic. So you should this announcement is for all the participants, for everybody. Please unmute your mic and talk only when I ask you to talk. When I call your name or when I ask you to talk, you can unmute the mic and talk. So, okay. So you don't need to turn your camera on. Keep it off. Okay. You don't need to turn it on at all. But when I call your name or when I ask you to talk, please unmute the mic and talk. Okay. Now, in this program, it's a free program, okay, free online session. So I have arranged this program. I have scheduled this program to introduce me and tell you who I am and introduce my program, my online theory and practical session. Okay, I boosted content on Facebook. I think as I remember from 22nd to 28. Sorry, from 22nd to 29 until today. From about 18 to 19 people had sent me WhatsApp messages asking details about the program. I created a separate WhatsApp group and all the messages, information, the WhatsApp link, everything was sent in that group. Okay, right? This is the message. Anuradha says, කියන දේ පැහැදිලිව ඇහෙන්නේ නැහැ. Am I not clear again? මම කියන දේ පැහැදිලිව ඇහෙන්නේ නැද්ද? පැහැදිලි අඩුයි සර් ගොඩක්. පූර්වික අනිත් අය කොහොමද? මොකද සර්? අනිත් කට්ටිය කොහොමද? නදීෂා, පූර්විකා? නදීෂාට කොහොමද? මට පැහැදිලි නෑ. පැහැදිලි නේ? right. හරි අනුරාධ පොඩ්ඩක් ඉන්නකෝ හරියට හරිද? right. So what I was saying is okay. Now according to my schedule, firstly I want to introduce myself. I want to tell you who I am. Okay? Listen carefully, okay? Keep your camera off, mic mute and listen carefully, right? In the first 30 to 45 minutes I am going to talk, right? I am going to talk fully in English. පළවෙනි විනාඩි 40 විනාඩි 30 45 විතර මම ඉංග්‍රීසි වලින් තමයි ඔක්කොම එක්ස්ප්ලেইন කරන්නේ. හරි තව කට්ටිය එන කට්ටිය තව කට්ටිය දැන් කියන ඇතිනේ. හරිද? ගොඩක් වෙලා ඉන්න බෑ. You can't wait for a long time. In the meeting at 10:30. Now this is 9.
12 we can't conduct the meeting. Okay, so we should end the meeting at 10:30, right? Therefore, firstly I will tell you who I am. Okay, so my name is Sam. I have been an English teacher for about 10 years. Okay, I am a diploma holder. I obtained my English diploma from University of Colombo, and I am a TKT qualified teacher. Okay, I did my TKT exam at this council and for that qualification. After that, since then, I have been teaching English for about 10 years now. Especially, I have been conducting classes, spoken English classes for adults, for people from age 16 to 60, 60 to 60 years old people. I have been teaching English, especially spoken English. And in addition to that, I have been teaching school syllabus, okay, school syllabus to school children from grade 6 to grade 11, that means from grade 6 to A levels. Okay, it's a separate thing, separate matter. Today, our subject is spoken English. Okay, we are going to how to speak English. So all of you have attended this meeting to improve your English. Okay. Today I am not going to teach you big lessons. I am not going to teach you big things. As I said earlier, firstly I will talk. Okay, now I am talking, and I will tell everything. Okay, I will tell everything as I remember. Then I will teach you some. I will do a small lesson. I will teach you some phrasal verbs, some idioms, and some sentence patterns. After that, the last session of the last part of the last session of this meeting, I will give you an opportunity to talk. So when the opportunity is given, you can ask me questions. So for all your questions, answers will be given by me. Right? So I introduce myself, and the first question, okay, first question is why should we learn English? It's a very common question. Okay, okay. You must have heard this question when you were schooling. In school, you must have heard this question. Your school teachers must have asked from you, right? It's a very simple question. The first question is why should we learn English? I have English okay. You know that English is an international language. It's a universal language. Out of I think around 200 countries are there in the world. So out of all these countries, in about 70%, sometimes 80% of the countries in the world, English is spoken. Okay, English is used uh, as a communication tool, right? It's a very strong, very powerful communication tool. So in most countries of the world, English is spoken. Right? In Sri Lanka also, English is spoken as a second language. Our first language, our mother tongue is English. For Tamil people, their mother tongue is Tamil. As a second language, on one hand, we have been learning English for years, and we have been trying to speak English. Actually, we should be able to speak English as a second language. But the thing is, most Sri Lankans are not capable of speaking English. That means most Sri Lankans are not good at speaking English. I know that. Now some students, some people who send messages told me that, sir, I can read English, I can write English, I can understand English, but the thing is, I cannot speak English fluently. This is not a strange question. This is not something that we should be surprised. It's a very common question, very common problem for everyone. Right? Out of all Sri Lankans, more than 90% of Sri Lankans are not good at speaking English. They are good at writing English, they may be good at listening to English, they may be good at reading English, like most Sri Lankans are very good at reading English. Even we take our school children, young school children, they can read English very well. But the thing is, most Sri Lankans cannot speak English fluently. And the thing that we must be able to do is also speak English. Okay, karena peluang itu dewan, karena peluang itu dia, අනිවාර්යෙන් peluang itu තමයි ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්නේ. සහ අපිට බැරිම දේ ඒක. Okay, the thing that we must be able to do is speak English, and the thing that we cannot do is also speak English. karena බැරි එක ඉංග්‍රීසි කතා කරන්නේ. Therefore, we should know the method. Firstly, we should know the methods and the tactics that we should deploy to apply to speak English. Now, firstly, let's pay our attention on the question that why should we learn English? Okay, especially why should we able to speak English fluently? The first thing is, know that in Sri Lanka, like I said earlier, our mother tongue is Sinhala. Okay,
Bahasa Sinhala, language Sinhala, and inside the country, inside Sri Lanka, Sinhala is the language which is spoken everywhere. In northern and eastern provinces and in some parts like Colombo, in some parts where Muslims and Tamil people live, Tamil language is spoken as their first language, as their mother tongue. So since the majority are Sinhala people, Sinhala is the language which is spoken everywhere in the country, right? So as Sri Lankans, right, as Sri Lankans to speak inside the country, we don't need English, right? Sri Lanka you get what actually English don't have. Sinhala is enough. Okay. So why should we learn English? The main thing is when we communicate with foreigners, okay, when we communicate with foreigners, we talk with foreigners. From India, from Pakistan, from the USA, from UK, from Ukraine, wherever he is, when we communicate or when we talk with the foreigner or when we talk with the non-Sri Lankan, we must have a sound knowledge of another language, and that language is none other than English. Okay, there are other languages, German, French, Italian, other languages are there, but as a universal language, English is spoken everywhere. So most people in the world can speak English to a certain extent. Some people are very fluent in English. Some non-Sri Lankans, some foreigners are a little bit fluent in English. Okay, so whatever the condition is, we should have the intermediate level English knowledge to be able to speak in English. Otherwise, we have to face a lot of problems when we talk with foreigners. Right? For example, the best example is now at present, most Sri Lankans are trying to leave the country. There's a tendency now. Tendency kind of prominent, right? There's a huge tendency now. Uh, Most Sri Lankans are trying to leave the country. The reason for that is this economic crisis. You know that our country has had an economic crisis since 2022 due to the wrong political decisions taken and due to mismanagement and political malpractices. Our country has been undergoing a huge, has been experiencing a huge economic crisis. So as a result of that, most Sri Lankans are fed up of leaving Sri Lanka. So they have most of them have taken decision to leave the country. Already thousands of people have left the country for foreign employment, foreign jobs, and another thousands of millions of Sri Lankans are still waiting to leave the country. They have hope, they have expectation to leave the country for especially for employment, for jobs, right? So when you so if you leave the country, especially for European or developed country, where English is spoken in your job or in your occupation, you must have a sound knowledge in English. That means you must be able to speak in English, otherwise you cannot communicate with people. And as a result of that, you won't be able to do your job properly. So I think that's why all of you have attended the meeting. I don't know about others, sometimes others will come late. So since I promised you that I'm starting the meeting at 9, whatever number of members are there, whatever number of participants are there, so I am conducting the meeting. So I kindly invite you and I request you, please stay until the end of the meeting. Okay. So I kindly request you, please stay until the end of the meeting. So if you stay until the end of the meeting, all your questions and all the matters you have will be answered by me and by get answers. Okay. Right. Now let's come back to the point. So especially if you want to leave the country or if you go to a good country, for example, for country like the UK, the USA, what are the other countries? Canada, New Zealand, Australia, okay? If you want to move to such a good country, you must have a sound knowledge in English to be able to communicate with others. If you are not fluent in English, you will not face a lot of problems. So I think that's why most of you have attended this meeting, this session, right? The other thing is, when you face international level exams like the IELTS, okay, international, international English language testing system, and BTE, okay, the Pearson test of English, and many other exams are there, especially the IELTS exam. Okay, if you have a plan to face the IELTS exam and to score good bad score, you must be able to speak in English. Now, for example, if you take the IELTS exam, there are four tests. Four tests are reading test, writing test,
listening test and the speaking test. I will repeat again. I will repeat the reading test, the writing test, the listening test, and the speaking test. So out of all these four tests, for most people, most freelancers, the most difficult, the hardest part is the hardest test is the speaking test. The reason is sometimes you will manage to do the writing paper, writing test, and you will manage to do the listening test, and you will manage to do the what's the other thing, reading, writing, and sorry, I forgot reading test, listening test, and the writing test. Okay, writing also can be done. For example, if you take the writing test, grammar paper is given. If you have a if you have a grammar test to a certain extent, you can manage, right? And the listening test is also the same. If you practice, if you having attended a class, if you practice well, if you practice the listening part well, you can manage it. Reading also same, right? Reading is not as easy as you think. It's not a very easy thing. Reading part is a little bit complicated, but out of all these four tests, the speaking part, speaking test is the most difficult thing, the hardest thing for most people. That's why most freelancers are trying to brush up their English, brush up their speaking ability, improve their speaking ability. Okay, right. Another message. All right, Chintaga has sent a message. Okay, right. So if you cannot hear this properly, don't worry. Okay, I am recording. The whole session is recording. So tomorrow morning, by tomorrow afternoon, this recording will be sent to you, both to you and to those who are absent today. The recording will be sent. Okay, ada nanti kita ulang recording kali mana yang mana? Ini pasti akan right? Listen carefully. Okay. Right. So what I was talking about is IELTS exam. Okay. Right. Cinta sendiri itu, okay, right? Right. Thank you. So as I was talking earlier, if you can face the speaking test without any fear, without confidence, I think passing the IELTS exam or obtaining the high band score is not a difficult thing. Right? English kawan only katakan duluan lah, right? Only katakan duluan lah, management duluan lah. IELTS exam ke speaking test ke saha IELTS ke all together as a whole සමස්තයක් විදිහට හරි සමස්තයක් විදිහට exam එක ගොඩ දාගන්න එච්චර අමාරු නෑ අමාරු part එක කරගත්ත කියන්නේ ඒක මොකක් පුළුවන් so right if you mention the difficult part so the other parts are easy අමාරු part එක කරගත්ත පස්සේ හැටින් දෙසි ඒකට ඒක practice වෙන්න ඉන්නවා හරි break එක first thing is requirement one is be able to communicate with others, especially foreigners, you should have some English knowledge, right? So to communicate inside the country, our mother tongue is enough. No one will now when you go along the road in the Sri Lankan road, no one will ask you something in English. Right? Most people, right? Majority of Sri Lankans speaking Sinhala. Even I, okay? Even though I'm an English teacher, I also speak in Sinhala at home. It can be with my parents, my wife, right? With my friends, my neighbors, with my relations, with everybody. I talk in Sinhala. Okay? And the only place I speak in English is inside my class with my students. It can be either online class or physical class. I can have both classes online. So it can be either an online class or a physical class. So the only place I talk in English is with my students. Right? Outside the class, I also talk in Sinhala. Right? Class ke passe, mama kata kerana Sinhala. Yang apa akan kita kata kerana English je mah. අත්‍යවශ්‍ය කියන්නේ I can't say this. It's not essential. Essential කියන අත්‍යවශ්‍ය මට ඇතුළත කරන්න අපිට English අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. But to be able to communicate outside the country, right? We must have some knowledge in English. I think Peter, basically වෙන්න පුළුවන් online වෙන්න පුළුවන්. කොහොම කරත් අනිවාර්යයෙන්ම English කතා කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. Right? So according to the current trends in the world, you must be able to speak English. That's the first thing. The second thing is when you face, like I said earlier, when you face international level exams like IELTS, PTE, right? TOEFL, right? TOEFL, TOEFL exam, or any other international level exam,
you must have some knowledge in English, right? The third point, the third important point that I want to talk about today is why cannot most Sri Lankans speak in English, right? Why cannot most Sri Lankans speak English? Like I said earlier, right? Most Sri Lankans can read English. Sri Lankan English keyboard. Most Sri Lankans can write English. Sri Lankan English most Sri Lankans can listen and understand English. Sri Lankan listen. But majority, okay, majority of Sri Lankans are not fluent in speaking English. They cannot speak English fluently. This that's the third point, the next important point that we are going to talk. I will ask reasons from you. I will give an option to talk. Firstly, I will explain. Right? I, like I said earlier, I told you that I have been teaching English for both school children and adults for about 10 years now. In my experience, I have understood I have understood, I have realized a lot of reasons. So I will explain them one by one after the other, one by one. Okay? The main reason is the main fault. Okay, the main fault is not in you. Okay? Or in other words, the biggest fault is not in you. The biggest fault is not in the teachers. The biggest fault is not either in you nor in the teachers. The biggest fault is in our education system. ලොකු වැරද්ද තියෙන්නේ ඕගොල්ලන්ගේ අතේවත් ඕගොල්ලන්ගේ පැත්තේවත් ගුරුතුමෝ පැත්තේවත් නෙමෙයි. The biggest fault is in our education system, especially in our English education system. ලොකු වැරද්ද තියෙන්නේ අපේ English education system. Now I will explain. Okay, I know that I don't know how old all of you are. How old each of you are. Right? Brother, please wait. Okay. Purvika, can you hear me clearly? Purvika, Mahodaya. Yes, sir, I hear you. Okay, good. Thank you. Brother, please wait. Wait and listen. I will tell you the recording. Okay. I was talking. What I was saying is the biggest mistake or the biggest fault is in our education system, especially in our English education system. Why am I saying so? Why do I say here? You know that, including me, both you and I learned in Sri Lanka in our English in our Sri Lankan education system. Right? Now, usually, if we take a Sri Lankan student who learns from grade 1 to grade 13, okay, he learns English for 13 years. He learns English for 13 consecutive years from grade 1 to grade 13. Right? Sometimes before attending to school, before being admitted to school, since nursery, since Montessori, they learn English. Right? So usually the Sri Lankan student learns English for 13 or more than 30, sometimes 14 or 15 years. Okay? So in spite of learning English, or in spite of being taught English for sometimes 13 to 15 years, most Sri Lankan students cannot speak English fluently. Yet they can write, they can read, and they can write, they can read, and they can listen and understand. The biggest problem is they cannot speak English. What's the reason for that? The reason is throughout these 30 to 15 years, they are not taught English as a language especially in our government schools. Okay, I'm talking about government schools. I'm not talking about professional schools. I will talk about later. If we take our government schools, English is taught them not as a language but as a subject. Okay, English language subject. Now even I told you that in addition to adults, in addition to spoken English classes, I conduct English language classes, school syllabus, grammar and school syllabus classes for school children. So in those classes also, what we try to do most is to cover the syllabus, right? Not to make them fluent in English. English just firstly to cover the syllabus and to make sure that they get good marks in term test, and finally in the O-level exam and A-level exam they get an A pass in either it can be O-level or A-level
context එකක්. මුලින්ම try කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඒගොල්ලන්ට මේ syllabus එක cover කරන්න, right? syllabus එක cover කරනවා mainly school term test එකේ. මාර්ග term test එකේදී මේ term test එක ළමයි ගන්නවා. ඊට පස්සේ it can be O level level usually ඒක අපිට ඔකට වෙන්නේ ඕගොල්ලෝ ඔකට කරේ මමත් ඔක තමයි කරේ මමත් කරගත්තා තමයි I also learned the same manner. You also learn in that manner the same manner. Okay, that's why I said the biggest problem is the education system. Okay, let's come to that point again. So so in our education system what we target is not to make students fluent in English but to help them to get a good result. That's why English is taught as a subject, not as a language. Neka English is school level sa class la English subject ek vidir uganna language ek vidir nahi. English is a language. If we take what is our mother tongue is Sinhala. You know that every kid, every infant can be another way. After 2 years, right? Once he becomes 2 years old, they start to talk. Okay, even I have a little kid. He's about 2 years and 4 months old now. Now he's trying to speak. He's trying to speak Sinhala. Both my wife and I try to teach both Sinhala and English, especially English. Okay, my wife did not write the English right? My wife is a nurse. He's also somewhat fluent in English, and since I'm an English teacher, I try to teach him English, how to speak in English from this very young age, from 2 years, from the age of 2. But the thing is, every parent cannot do it. All the parents cannot do it. Most Sri Lankan parents are not fluent in English. They haven't had a proper English education, so they are not in a position to make their children speak in English from the very young age, right? Sri Lanka lack of English knowledge. English knowledge become උනාට ඒක කරන්න බෑ ඒක ප්‍රශ්නයක්. ඒ නිසා තමයි ගොඩක් අඩල්ට්ස් ගොඩක් දෙමව්පියෝ වැඩි හිටියෝ අපි වගේ අය ගාවට ඔන්ලයින් එකක් පුළුවන් විසිකල් එකක් පුළුවන් ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි එක කරලා තියෙනවා. හරි ඒක වෙනවා සෙපරේට් මැටර් එකක් වෙන කතාවක්. ඉතින් මේ what was I saying? So our mother tongue is Sinhala. We have been speaking Sinhala not by attending classes. You might have attended Sinhala classes to learn the syllabus. Right, targeting your level of ALS, but as a language, when we talk actually, we haven't attended classes to practice Sinhala. Right, we have been talking Sinhala from practice naturally. Right, firstly, an infant, if we take a small kid, firstly he tries to talk the Sinhala words that he hears, that he listens. Firstly, he starts to listen or hear the first 2-3 Sinhala words from his parents, then from his grandparents, from his elder brothers and elder sisters, from his neighbors, or it can be from his relations. He starts to hear new Sinhala words. Then he starts speaking those. He tries and he starts to talk these Sinhala words. Or since then, that's the first step. That's the first step of speaking Sinhala. From there, step by step, okay, gradually step by step, they talk Sinhala. That's how we have become to this level of Sinhala. मैं अपने सिंगल का बात करना पड़ता है कि मैं बड़ा कर रहे हैं और by heart we haven't by heart single का बड़ा कर रहा था करने और आधा मांग में का पानी दवा से फोटो की बड़ा कर रहे हैं right. First we listen, then the words we listen are processed in our brain and we try to let them out of our mouth and we talk. I hope that not that in the deva because they are the process Udah kau kita main slide computer. Pasti nih, apa mati kita main apa kata sih? Ya practice lah. Ada minggu sih kalau kata. You know, so if there is no difference, there is no big difference between Sinhala and English. English is a language. English is also a language. If you take Tamil, French, Japanese, those are also languages. So we should be able to apply the same method to whatever language you learn, whether English, German, Japanese, French, whatever it is, the same learning method should be applied to it. One language you apply right? If you do so, you
yourself you realize that you are improving day by day. Part of data you are also improving okay. Right? So we should be able to apply the same method. For that, what should we do? Is under that point. Now we came to the right point. I will explain step by step. Okay. Now, if I say like this, now there's a saying in our society, not only in our society, in the whole world, there's a saying. If you want to learn to swim, okay, if you want to learn to swim, there are none other methods, there are none other ways. You must jump into water, or you must get into water. Okay? Water, pinando, you cannot learn to swim by just by watching YouTube videos or any other courses, by following online courses. Okay, you cannot do it. If you want to learn how to swim, the one and only thing you should do is you should jump into water. Okay, similarly, if you want to be a fluent English speaker, or if you want to speak English fluently, or if you want to speak English like a pro, the best thing is speaking. Even making mistakes, you may make mistakes. Even I make mistakes. Okay, now what time is it now? Time is 9:42. I started reading at 9 past 10. Now I have been talking for around 35 minutes. Then this part not this part I'm tired of talking, okay? But anyway, I can manage. I have experience. Okay. I also even when I talk, sometimes I make mistakes. Can be grammar mistakes or sentence pattern mistakes. Okay. When I speak English, I also make mistakes. I am not an alien. I am not a native English speaker. I am not an American. I am not a British person. Okay. I am a native Sri Lankan like you. I was born to Sri Lankan parents, and I have learned. I have followed my higher studies in Sri Lankan education system. It's intermediate. Some subjects have been learned in English medium, and I have been living in a Sri Lankan society. Now, Sinhala is spoken, right? Both you and I have been living in a Sinhala speaking society. Therefore, when we try to speak, so when we speak English, it's very natural. It's very natural, it's very normal that we can make mistakes. So making mistakes is not a matter. Making mistakes is not something that we should be ashamed of. You don't need to be shy, you don't need to be ashamed of making mistakes. Right? Making mistakes is also a very good way to learn English. The more mistakes you make, the more you learn, and the better you can speak English. Making mistakes කරන තරම තමයි වැඩි වැරදි හදාගෙන වඩා හොඳ ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ නිසා මේ මම හැමදාම කියනවා මම අවුරුදු 10ක් ඊටත් වැඩි අවුරුදු 10ක් ගියේ ඒ කාලේ පුරාම හැමෝටම දෙන ඇඩ්වයිස් එක තමයි කතා කරපන් වරද්දවලදී කතා කරපන්. වරද්දවලදී කතා කරනවා පුළුවන් වෙන්නේ. So long as you don't start speaking English, you will never speak English. And you will write, the only thing you will do is only writing. The teacher will write on the board, you will copy them down to your book. Sometimes you will study them at home, or you will keep the book closed. Earlier, you could have voted again. Where I can photocopy the one and the put a Q. Right? That's the fault in the education. That is what I wrote. That is the point what I wrote. We are not point for about 30, sometimes 50, sometimes 20, sometimes 20, 30 years. What we have been doing is not learning English as a language, but as a subject. The only thing what we are doing is just copying down what the teacher writes on the board into our books. අවුරුදු 13ක් 15ක් සමහරට 20ක් 25ක් 30ක් සමහර ඊටත් වැඩි කාලයක් පුරාවට එහෙනම් අපි කරන්නේ මොකද්ද? බෝඩ් එකේ ලියන එක පොතේ කොපි කරගන්න එක විතරයි. Now I am not here, I am not using a board. මම මෙතන බෝඩ් එක පාවිච්චි කරන්නේ නැත්නම් බෝඩ් එකක් කියලා තියෙනවා. I have kept a board for my purposes, for my writing purposes later. Now I am explaining, right? I am explaining everything in English. Some occasions I speak Sinhala with explanation. I am not using boards. If I use a board, if I write
certain things on boards, there won't be any difference between other spoken English teachers and me. Grammar, tenses, tenses, active voice, passive voice, sentence patterns, idioms, verbs, terms, legal terms, medical terms, all slang words, right? Slang words here, American English words here, all the sorry, all the tube, only word के लिए लंबाई दर word के लिए अगर निकले क्या निकला बना word के लिए आएगा अरे हमारा word के लिए word के लिए आएगा नहीं वो चलता नहीं अपना कल बना मम्मी के अंदर word के लोग अपना कल बना ये बात है अरे अपना कल बना हमने क्या करें that's the biggest mistake that we have been making throughout our life which is the part of our lupa berada tamai lupa when it comes to learning English English can any bedi api kan lupa berada tamai right you must learn grammar learning grammar is compulsory grammar kena kan aniwarya learning sentence patterns is very important sentence patterns kan kita ada right learning slang words idioms proverbs okay whatever it is etc there are a lot of things learning these things are very very important when kita ada right but what have we been doing for years what we have been doing is only filling books not speaking not letting words come out of our mouth අපි කරන්නේ මොකද ලියන එක විතරයි cutting එළියට දාන්නේ right we are shy to let words out of our mouth or we have a stage fear one of the biggest phobias one of the biggest diseases that Sri Lankans have is stage fear මොකද මේ stage fear stage fear can you see the board දැන් තමයි මම board එකේ පොඩ්ඩක් ලියුවේ හරි stage fear නැත්නම් stage fright කියලා කියනවා stage fright stage fear කියලා කියනවා stage fright ඔයාලා board එක වෙනවද බලන්න හරි ලයිට් එක පොඩ්ඩක් වැඩි වගේ ගණන් ගන්න එපා stage fear මම කවුරුද දන්නන්නේ කියනවනේ කියන stage fear කියන්නේ මොකක්ද දැන් මම first question the first question I'm asking today anybody can unmute mic and talk Rupika Sintaga Anuradha anybody can unmute the mic and tell me what's the meaning of stage fear I mean stage already I am here on a stage on the stage what do stage fear या मैं बोलूँ मुझे पॉडकास्ट में आना बोल रहा था कि मुझे अवस्था देखने हैं Urvika, please tell me what is meant by stage fear stage fear क्या stage fear क्या सबमोल है मोनोपोल है सबमोल है give me you 1 second to drink some water okay I feel this this I have been talking for around 40 minutes now, 45 minutes. My throat is parched. I am talking and I feel just because I am drinking some water. Right? Please excuse me. Right. Stage fear, stage fear के लिए क्या सब बोल है और खाना नहीं किया तो सब बोल है क्या the fear of talking before gathering, talking before others. Right? ये कथा करती है by the fear of talking before others, or talking in front of a gathering. It is something very serious. कथा करती है by especially in English. English ना पढ़ना कथा करना नहीं. You will say anything, whatever you want, you will say in English, like a parrot. Either एक कभी single more than किया. इतना talk दे, will issue philosophical talks. दार्शनिक talks देना single है. और अब इंग्लिश में दार्शनिक talks देना बोलो single sorry English में आपके philosophical talks देना बोलो और नहीं. It's not impossible, okay? It can be done. It's not impossible. अगर कारण कर दिया नहीं यार, कारण बोलो, right? Then now we are unknown. Okay? That's the point to where we should go. That's the destination where we should go. Then now we are unknown. It's not a big deal. हमारे बड़े लोग नहीं, it can be done.
කියන්න මේක මොනවද කරන්න ඕනේ කියන එක තමයි මේ අපි මේ ක්‍රම හදලා තියෙන්නේ අපි සිස්ටම් හදලා තියෙන්නේ right එතකොට now how can we get rid of stage fear or how can we become fluent English speaker කොහොමද අපි ඉංග්‍රීසි කතා කරන හොඳ fluent English කෙනෙක් fluent English speaker කෙනෙක් වෙන්නේ කොහොමද right I will give you some tips okay so don't get angry okay now I have been talking I am the only one who is talking මම විතරක් දැන් දිනවල වගේ කතා කරන්නේ ඕගොල්ලෝ අහන් ඉන්නවා මේක තරහ වෙන්න එපා පොඩ්ඩක් අද මම තමයි කතා කරන්නේ හරිද අද මම තමයි කතා කරන්නේ මේ මොකද මේ ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක මොකද කියන්න තියෙන හැමදේම කියන්න ඕන කියලා දෙන්න ඒක අද මම මේ අද ක්ලාස් එකක් නෙමෙයි කරන්නේ ඒ what I am doing is just a introduction program right මාව ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරනවා මේ අපි ප්‍රෝග්‍රෑම් එක මොකද්ද අපි කරන්නේ මොනවද හරි මේ මාස්ටර් ප්‍රෝග්‍රෑම් මොනවද කරන්නේ ඔය කරනවා මොකද කියන්නේ හරිද එතකොට මොකක්ද කියන්නේ මේ what sort of things what are the things that we can do to improve our English මොනවද අපිට ඉංග්‍රීසි ඉම්ප්‍රූව් කරන්න අපිට කරන්න පුළුවන් දේවල් right like I said earlier the most important thing is speaking right if you want to learn to speak you must jump into it similarly if you want to speak English fluently you must speak English even making mistakes right don't think of mistakes just start talking keep talking and talk again and again this is the tip okay okay don't stay quiet don't be shy lecturing department don't stay quiet firstly you should start talking starting is very very important whatever you do it can be your job it can be doing a business right it can be learning a subject or whatever it is the first thing is the main important factor is starting ආරම්භය තමයි පටන් ගන්න තමයි start කරන අනිවාර්යයෙන්ම තමයි නම්බුවා right start talking okay then try to talk කතා කරන්න try කරන්න then keep talking ඊළඟට කතා කරන්න හරි keep talking talk again and again and again you say ඉතින් ඊළඟට කතා කරන්න ඔන්න ඔක තමයි main වැදගත් දේ secondly you should learn grammar for that teachers like us are there are a lot of teachers okay thousands of teachers are there in Sri Lanka right for example if you go to Facebook now if you swipe up your phone you will see hundreds of sponsored advertisements like I did spoken English right IELTS spoken English in 5 days spoken English in 2 months spoken English for adults spoken English for professionals right hundreds of courses are there so a lot of teachers are there you can attend any of them and learn grammar sentence pattern idioms everything can be learned but the thing is in most of those classes what they do is not making you speak but either they talk they speak or they write things on the board those are copied by you a class ready I am not criticizing any teacher okay I am criticizing and not trying to be the best right I am not criticizing anyone and I am not trying to say I am the man මම කාව විවේචනය කරලා අනිත් විවේචනය කරලා මම තමයි man මම තමයි පොරගේ නදනවා නෙමෙයි මම මොකද කියන්නේ කියලා මගේ ඉගෙනගත්ත කට්ටිය දන්නවා හරි ඒක විදියට කියන්න එහෙම නෙමෙයි you also might have attended a lot of online English classes both physical and online you might have attended right in most of these classes in majority more than 90% of those classes what they do is just they write things on the board they write grammar tenses well tenses active voice passive voice idioms phrasal verbs reported speech prepositions everything they write everything on the board then they ask you to bring it down to your book sometimes notes are provided as PDFs right they are saying you take printouts and just keep them on your table you don't read them then you saw when time with the passage of time you start to feel that this class is not useful this is useless so I must go to another class then you consult another teacher you go to another teacher attend the class and you wait and see the same thing is done in that class also a class is taken over then you are disheartened again you are disappointed again you change the class okay? You move to another class like that that's why you have been learning English for years now for decades now that's the biggest mistake right okay ඔගොල්ලෝ හැමදාම කරන්නේ ක්ලාස් වලට ගිහලා ලියා ගන්න එක විතරයි. ඒගොල්ලෝ බෝඩ් එකේ ලියනවා. ඔගොල්ලෝ පොතේ ලියා ගන්නවා. අවදාවත් ඉන්නේ සදා කරන්නේ. හරිද? දැන් මේ වෙලාවේ ඔන්ලයින් මොනතරම් දැන් අද තව ඔන්ලයින් ක්ලාසස් ඇතිනේ මේ වෙලාවේ දැන් පටන් ගන්නවත් ඇතිනේ.
යාන කරන්නේ මේ බෝඩ් එකේ ලියලිය මේ ළමයි මේ මොකද I am a teacher I am from Kadugala ඔය පොඩි පොඩි ඒවා උගන්වන එක තමයි කරන්නේ. මම අරයි කියනවා නෙමෙයි. වැඩි තියෙන හැමෝම දන්නවා. Right? Everybody knows this. Everybody knows these things. හැමෝම ඒවා දන්නවා. What we want is something beyond that, something different from that. අපිට ඕනේ ඒකට වෙනස් දෙයක් ඕනේ. මොකද්ද? කතා කරන එක. Right? That is why I have created this platform, the method like this. Kita pasti කියන්නේ මේ වගේ platform එකක් හදලා ඒක හරි. එහෙනම් මොකද වෙන්නේ? ඔයාලා කරන්නේ ලියා ගන්න එක විතරයි. එහෙනම් learning grammar is important. ना grammar ඉගෙන ගන්න අනිවාර්යයි. grammar syntax patterns අපි උගන්වනවා. හැමදේම උගන්වනවා. PDF කරලා දෙනවා. හැමදේම කරනවා. ඒ වෙන එක අතර හරියන්නේ නැහැ. You should practice. For that, you have allocated 2 days a week. Right? Now in my advertisement, you might have seen 2 days theory, 2 days practical. Right? In my sessions, in 2 of these 3 months, on Monday and Tuesday. Now I give my timetable. Okay, you can put a note. On Monday and Tuesday, theory classes are held from 9 to 10:30. Like this theory class, I am using whiteboard. Okay, I am writing everything starting from the very beginning. We are going forward. We are going ahead step by step, year by year. Order part of the weather order. Board take it to tubes there, PDF color there, Monday and Tuesday. Then Wednesday is a free day. Okay, Wednesday is a free day. Classes are not held. On Thursday, our practical sessions are held. Especially the practical sessions called chat table. අපි කරා chat table එක විතර දෙක ඉඳන් අවුරුදු තුනමාරක් විතර වන්ද කරන් යනවා. හරි. කොහොමද ලොක්ඩවුන් කාලේ ස්ටාර්ට් යුද්ධ ලොක්ඩවුන් පීරියඩ්. ලොක්ඩවුන් කාලේ අපි ඔන්ලයින් පටන් ගත්තා. ඒ කාලේ ලොක්ඩවුන් අයිඩියා කරනවා පටන් ගත්තා. ප්‍රැක්ටිකල්, fully practical, no books at all. පොත පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. කිසිම පොතක් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ ප්‍රැක්ටිකලි. අපි වරද්දවරද්දා කොහොම හරි කතා කරනවා කරන දෙයක්. ඒක වීඩියෝස් තියෙනවා මේ YouTube we have uploaded my YouTube channels. Other videos are there on my Facebook page. I will send you tomorrow. I will send those videos, right? More theory and practical videos. I will send them to your WhatsApp tomorrow. Then you can watch them and decide whether to join us or not. Because you are right, that the time of your computer, right? Otherwise, you will think that I am doing my trumpet. Right? Time of computer, yang koma kita ewa bawa, kita pas theory kerana kita itu ada yang ඒක අපි හිතන වෙනස. Right? Theory is for 2 days. 2 days a week. Monday and Tuesday. Then Thursday practical session is held. In the practical session, no books are used at all. Practical session එකේ උත්පාදනය කරන්නේ නැත. Thursday. Then the other session is held on Sunday. Thursday and Sunday. Last week ඉඳලා තමයි practical දෙක තියෙන්නේ. හරි? Monday and Tuesday theory. ඒකදී ඔක්කොම ගන්නවා. ඔක්කොම හන්දේවල කරගෙන යන්න පුළුවන්. හන්දේවල කතා කරගෙන යන්න පුළුවන්. Thursday and Sunday practical, fully practical. මේකේ තමයි ඔයගොල්ලන්ට chat table එකේ තමයි හැමෝටම කතා කරන්න අවස්ථාව දෙන්නේ. ඒක වෙන්නේ කොහොමද කියලා පස්සේ කියන්න අපි කරන්න ඇති දේ. ඒක ගොඩාක් දේවල් how things are done. Okay. Now I will explain this improve කරගන්න ඕන දේවල් එහෙනම් කතා කරන්න. You must speak. Speaking is the most important part. වැදගත් තමයි ඉංග්‍රීසි කතා කරන එක. ඒකට තමයි අපි ඔයගොල්ලන්ට ඔය මෙතන හදන්න තියෙන්නේ මොකක්ද එන්න ඕනේ. මොකද ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න බැහැ නේද? මේක පාඩම ඔයගොල්ලන්ට දැන් අද මීටින් එකක් දාලා ඔයගොල්ලන්ට කතා කරන්න පුළුවන් නේ. මම අපෝර් එක පෙන්නන්න ඕන. right? අනුරාධ සමමලි වෙට ඕන. චින්තක වෙට ඕන. මොනවද කතා කරන්නේ බයයි. ඒක කතා කරන්න නම් ඉගෙනගෙන ඉන්න බෑ නේ. To be able to speak, firstly you should learn something. කතා කරන්න මොකක්ද ඉගෙනගෙන තියෙන්නේ? අන්න ඒකට තමයි සතිය උනවත් එක theory ගන්න. ඒ උගන්වන දේවල් තමයි අපි යූස් කරලා ඉගෙන කතා කරන්නේ. ඒක ඉගෙන ගන්න දේවල් අපිට පාවිච්චි කරන්න අපිට ප්‍රැක්ටිකල්. ඒක පාවිච්චි කරන්න තියෙන්නේ. ඕකට ගෙදරදී කතා කරන්න බෑ. You don't have any speaking partners at home. You don't have many speaking partners among your friends. යාළුවෝ අතර ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න ගොඩක් වෙලාවට නෑ. අමාරුයි rarely we meet. But mostly, in general, we don't have speaking partners among our friends in society, with our neighbors. We don't have speaking partners. Always, speaking partners speaking partners speaking partners like I am there. Our old members, I will introduce some old members later. Or partner members like they
ඒවට වෙනවම methods දානවා නේද? එකපාරටම කතා කරන්න දෙනවා නෑ. ඒකට අපි දේවල් දෙනවා ඒ conversations. මම මේ interviews ඔක්කොම ඒවා තමයි අපිට PDF කරලා එවන්නේ. PDF කරලා එවනවා. ඊට ක්ලාස් එක කරනවා. ඒ දේවල් ඔයගොල්ලෝ practically use කරන්න ඕනේ. Practical class එකේ. අන්න ඒ විදිහට කොට සමහර දවස් 4 4 days a week. We meet 4 days a week. That means when 4 is multiplied by 4, that means 16 days a month. හතර හතරෙන් වැඩි කරනවා සතිය. අද නම් හතරක් තියෙනවනේ. නේ? හතර හතරෙන් කරනවා දවස් 16ක්. ඊයේ දවස් 8යි, ප්‍රැක්ටිකල් දවස් 8යි. දවස් 16ක් මාසෙට හම් වෙනවා. ඒ වගේ මාස තුනක්. Right? That's 3 months. You meet them. At the end of those 3 months, you yourself realize that what sort of improvement you have made. ඒ මාස තුන අවසානයේදී මාස තුනක් කියන්නේ නැහැ. already මාස ඉවර වෙද්දී මොනවද තේරෙන්නේ? කොච්චර improvement එකක් වඩ වෙලා තියෙනවද කියලා. අන්න ඒක අපේ තියෙන සුවිශේෂීත්වය. That is our specialty. Okay? That is our specialty. ඒක අපේ විශේෂත්වය. අපි theory පැත්තට විතරක් සීමා කරන්නේ නැහැ. ඒකයි මම ගොඩක් ඉංග්‍රීසි ක්ලාස් වල කරන්නේ theory කරන එක විතරයි. කියලා කියනවා ඔය ගෙදර ප්‍රැක්ටිස් වෙන්න කියලා. නැත්නම් ඕගොල්ලෝ ප්‍රැක්ටිස් වලට කරනවත් එකයි. ඒකට ක්ලාස් fee දුන්නා මේ මොකටද? එච්චරයි. in addition to that, I forgot one thing. In addition to that, recordings are also provided. Recordings of our previous theory classes, we have both individual and group sessions. Right? I have a lot of recordings from beginning to the end, from beginners level to advanced level. Okay, beginners, intermediate, advanced level. Recordings for recordings for free. විශේෂයෙන්ම විදියව විදාව පෝස්ට් කරන්න කියන්නේ ඉන්නවනම් හරි ඔය බලාපොරොත්තු වෙන එක දෙන්නවනම් මේ දවස්වල ඒගොල්ලන්ට මගේ ඉල්ලගන්න පුළුවන් ඒ ඔක්කොම ලින්ක්ස් දෙනවා මේ රෙකෝඩින්ග්ස් වල තව වැඩි පිළිගන්න ගන්න පුළුවන් අපේ හැම දෙයක්ම දෙනවා right you will learn theory you will get speaking partners in our practical sessions you will get recordings හැම දෙයක්ම මම මේකට අංග සම්පූර්ණ ඒක අපේ විශේෂත්වය අනිත් ක්ලාස් වලින් ක්ලාස් වෙන්න යන්නේ නැහැ ඒක අපි theory උගන්වන්න නැත්නම් board එක උගන්වන්න විතරක් අපි සීමා කරන්නේ නැහැ අපි එතනින් එහාට ගිහිල්ලා ප්‍රැක්ටිකල් පැත්තට ගිහිල්ලා උගලන්ට ඉංග්‍රීසි ඇත්තටම කතා කරන්න. මොකද මම විතරක් නෙමෙයි ඉඳලා කතා කරන්නේ. දැන් අද කතා කරන්නේ මම විතරයි. But I am the only one who is going to talk. At the end of the meeting, you will be given chance to talk, right? අද මම කතා කරනවා ඊළඟ දවසේ ඉඳලා Monday, Sunday ඉඳලා next Monday ඉඳලා හැම කෙනෙක්ටම කතා ඉගෙන ගන්න ගමන් කතා කරන්න chance එකක් හම්බ වෙනවා. අන්න එහෙමයි ඉංග්‍රීසි improve වෙන්න ඕනේ කියලාත් කිව්වේ අපි ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න ඕනේ. Not as an object, but as a language. We should get used to it. We should practice it. Practice more and more that language. Then ultimately, you will become fluent English speaker. අවසානයේදී හොඳ English speaker කෙනෙක් වෙනවා. හරිද? ඔය කාරණා. ගොඩක් වෙලා කතා කරන්නේ. ඇත්තට මට මහන්සි දැන් කතා කරලා. English 10 past 5, right? Okay. Now I'm going to teach you a few phrasal verbs. So phrasal verbs का पढ़ना पता है मैं. Phrasal verbs ये भी आता है. आता है बाहर करने के लिए ना. कोई बाड़ा करना तो नहीं. आपको कोई लेसन अगर करना तो नहीं. ये नहीं करना मैं अंदर. क्या मत करते हैं यार वांटा है ऊपर वाले तरह के अंदर. अभी दस मंडे इतना मैं क्लास में मेरे को right. पूरी phrasal verbs का लेना. Let's learn some phrasal verbs. I'm writing it on the board in big letters, okay? Phrasal verbs. What is lesson like that? आप के नत्ता हरियाणा ने नत्ता बोला या वो मेरा गिरे कोई कियो ना बैक कर दिया वो है हमारा दिया कितने तीन वाला बनेगा जो दा ये करने के लिए ये तो पूरी दिवाली को होगा ना phrasal verbs not the use of phrasal verbs है मालूम है क्या कौन दाम ने करती है this one is breakdown दिया करना पड़ता है तब वो अगर recording करते हैं recording का डालना है तो recording will be saved right breakdown again बचा कोई वहाँ ने breakdown होना बाइक में breakdown होना कार में breakdown होना machine में breakdown होना computer में breakdown होना right ये ना breakdown again to stop functioning the meaning is
to stop functioning. Function today not meaning to stop functioning. Every phrasal verb has a past tense verb. Phrasal verb past tense verb example like breakdown. Break is the verb. The past tense verb of break is drop. Break के past tense का drop. Okay. Breakdown can carry down broke down. After past tense okay, class my car broke down. Okay, broke down. My car broke down. My car class on the way. Right? My car broke down on the way to the class. Class okay, car the phrasal verb. Dan මේකේ ඔයගොල්ලෝ මේ phrasal verb එක දාලා මම මුලින්ම meaning එක දුන්නා, තේරුම දුන්නා. ඒක දාලා පොඩි වාක්‍යයක් කරනවා. My car broke down. car කරුණා on the way to the class. class එක නතර කරනවා. On the way අපි කියන්නේ මම එන ගමන් මම මගේ නෑ on the way. ඉතින් මේ එන ගමන් we are on the way. අර පොදින where are you? Where are you? We are on the way. අපි එන ගමන් where are you? I am on the way. එන ගමන් I'm practice I'm class I'm on the way to the class. I'm on the way home. I'm office I'm on the way to the office. I'm on the way to the temple. On the way. I'm not but the other make handy. The phrasal verb right? I'm about not that. Let's take another phrasal verb. Right? Another one. Bring up. Okay. B-R-I-N-G. B-R-I-N-G. Bring up. We can bring up. We don't break the two words. When we pronounce it, we pronounce it together. Bring up. Bring up. Bring up. The Omega practice. Right? Bring up. So bring. The past tense verb of bring is brought. You might have heard, okay? You might have heard. The past tense verb of bring is brought. The past tense of bring up is brought up. Bring up like a past tense, brought up. Bring up bring gain all in. Bring. gain all in. Topic dan memang kata kalian apa jadi kita tidak mau kali dan kita memang kata kalian mau boleh cek kata kalian mau kerja kata kalian tahu kan mau kali mau coba ke mana ada ini mau kali mau coba dan mau ke topiknya ke ada oke jadi begini to mention a topic ini terus apa ya oke to mention a topic right to mention a topic क्या मौके नॉट का दिए वाटर इनको गेम अभी हिटर है उड़ा बगैर याद दे दी रेवो ट्रिप पे क्या अन्य और मात्रा का दादा नाम के कंपनी में बिना किया द पास्ट टेंस का प्रोटा एग्जांपल ले यू नो या मौके ट्रिप पे का निवाड़ उठे यार जाने का क्या मौके आधा सा गिना तो सी प्रोटा Yeah, we have to bring in a broad plan. He brought up the idea, right? He brought up the idea. He brought up. Okay.
she brought up the idea. Yeah, that's something. But she brought up the idea of going for a vacation. She brought up the idea of going for a vacation. Vacation means you want to go at the meeting. At the meeting, you want to go the brought up. She brought up the idea of going for vacation at the meeting. Load करना होगा දැන් මේ පොඩි lesson එකක් කරන්න යනවා. පස්සේ වෙනකොට load ගන්න දේවල් මොකද අද පොඩ්ඩක් මේකක් දෙන්න කියලා දෙන්න right. මම පොඩ්ඩක් දාලා මොකද මේ tenses are present tense, past tense, future tense, present perfect tense, present perfect continuous, active voice, passive voice ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඕන තරම් අර මම කිව්වා වගේ වෙන ක්ලාස් එකේ තියෙනවා. idioms ඒවත් කියලා වෙනම ගන්නවා අද වෙලා මම දන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි ඉගෙන ගන්න ඕනේ එතනින් එහාට දේවල් තවත් දේවල් අලුත් දේවල් කියලා learn new things. Okay, you should learn new things. අපි අලුත් දේවල් කියලා ඒවත් අර පරණ දේවල් වලින් ටෙක්ස්ට් කරලා අදන් තමයි ඉස්සරහට යන්න ඕනේ. නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ හැමදාම කරන්නේ අර account එක තමයි ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ. That is useless. තේරුමක් නැහැ. Example number 3. Example number 3. Fall off. Okay. Okay, Anurag. I will definitely send you the recording. Okay, definitely the recording will be sent. Recording fall off. Eka tara kadang-kadang fall off kiyanne, fall off kiyanne. Ekata kiyanne fall off. Sorry, fall off. Okay, fall off. Yeah, fall එක past tense එක fall টা. ඒකත් එක්ක මරකට හදාගන්න. Fall off. Okay, this is the present tense of phrasal verb. This is the past tense. අපි හදාගත්ත එක past tense එක fall එක fall වෙනවා නේද? Fall off, hold off. Hold off means to cancel something. To cancel something. අපි යමක් cancel කරනවා. මොකද දෙයක් cancel කරනවා නම් අපි cancel කරනකොට අපි දානවා. So instead of cancel we can use hold off. Cancel කරනකොට වඩා දාන්න පුළුවන් hold off කියන එක. Cancel කරනවා කියන්නේ මොකද දාන්නවනේ? Match එක cancel කරනවා. The match was cancelled. Meeting එක cancel කරනවා. The meeting was cancelled. අපේ අද Zoom meeting එක cancel කරා. The Zoom meeting was cancelled. Party cancel කරා. The party was cancelled. අපි වගේ cancel වෙනකොට hold off දානවා. right? අපි කියමු ඒගොල්ලෝ meeting එක cancel කරා. ඒගොල්ලෝ meeting එක cancel කරා අපි කියන්නේ they cancelled the meeting. අපි කියමු ඒ වෙනකොට මොකක්ද? cancel වෙනකොට අපි දැම්ම called off. They called off the meeting. They cancelled the meeting කොට අපි දැම්ම they called off the meeting. කියන්නේ meeting එක cancel කරා. He called off the class. එයා class එක cancel කරා. එයා අද class එක cancel කරා. He called off the class. මම නම් එහෙම කරේ නැහැ. නේ? මම එහෙම කරේ නැහැ. I'm a man of my word. Okay? I'm a man of my word. මම කියන දේ කරන කෙනෙක්. මම කිව්වා අද 9ට මීටින් එක තියනවා කියලා. WhatsApp group හදලා හැමෝටම message දාලා කිව්වා. ඉන්නේ කී දෙනාද? කී දෙනා හිටියත් මම අනිවාර්යෙන් class එක කරනවා කියලා හිතාගත්තා. ඔන්න ඒ වගේම කරා. අපි පොඩි අඩුපාඩු දෙයක් technical errors තියෙන්න පුළුවන්. අපිට හදාගන්න පුළුවන් විදිහට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. I'm a man of my word. අනේක තේරෙ ගත්තා. ඉංග්‍රීසි එක ඉගෙන ගන්න. I'm a man of my word. ඒ කියන්නේ මම කියන දේ කරන කෙනෙක්. ඊය පුතේ විදිහටම කරා. ඉතින් අපි කියන දේවල් ඒ විදිහටම කරනවා right. මොකද අපිට කරන්න වෙන කල්පේම කියන්නේ නැහැ. මොකද දෙයක් හරි අපිට
කියලා දැන් මොන සිංහල කියනවා දෙකම පුළුවන් නේ මට ඕන එක දින ඉංග්‍රීසි වලින් කතා කරන්න පුළුවන් ඕන සිංහල කතා කරන්න පුළුවන් එකෙම මික්ස් එකේ දෙනවා බැලන්ස් එක ගන්න පුළුවන් ඒකයි වෙන්නේ මොකද ඉංග්‍රීසි ගුරුවරයෙක් නම් මම උද්විද විශ්වාස කරන දෙයක් තමයි ජෙසේම ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි IELTS වගේ කරන ගුරුවරයෙක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම එයාට පුළුවන් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න මම කර පහුවට කරනවා නේ I am not going my own trumpet okay I am not beating the drum top okay I am not beating the drum top මාපෝරි ගන්නවා නෙමෙයි කියන්නේ ඒක ඇත්තක් ඒ තව කෙනෙක්ට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුරුදු කරන්න කලින් තමන්ට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ right before making someone speak English you should be able to speak English as a teacher ගුරුවරයෙක් විදිහට තමන්ට කතා කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ එතකොට තමයි තව කෙනෙක්ට කතා කරන්න උදව් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ හරි අනේ කියන්නේ අපිට මේක කරන්න බෑ අපිට කියන්නේ නැහැ දැන් අවුරුදු 3ක් 4ක් පුරාවට අපි chat table එකේ chat table එකේ අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කියන පොත්පත් නැතුව ලියන පොත් නැතුව ඉංග්‍රීසි කතා කරන එකක් අපි කරගෙන යනවා දැන් මොනතරම් ගොඩක් කට්ටිය ඉන්නවා ගොඩක් අය ඉන්නවා ලංකාවෙත් ඉන්නවා මේ වෙදි ගොඩ දෙනෙක් UK USA එම UK වල මගේ ගොඩක් සෙට් එකක් ඉන්නවා මම කොල්ල සෙට් එකක් ඉන්නවා දැන් මේ ඔක්ස්ෆර්ඩ් වල වොල්වර්හැම්ප්ටන් යුනිවර්සිටි එකේම ඒගොල්ලන්වත් අපි පන්තිරේ මීටින් වලට අපි ගෙන්නන නැහැ අපේ ඕන්ලයින් Zoom එකකින් ගන්න පුළුවන් වීඩියෝස් උත් තියෙනවා ඉතින් මේක බොරුවක් නෙමෙයි හරි ඒක කොහොමද වෙන්නනවා මේ දක්වා මේ කරන්නේ Google කරන දෙයක් නෙමෙයි ඕකේ Google කරන්නේ දැන් මේ Google වෙලා මොකද දැන් නැති ජීවිතේ කොටසක් වෙලා තියෙන්නේ අපිට ඕන තව බැච් එකක් දැන් තව අලුත් කට්ටියක් ඉන්න ඒගොල්ලන්වත් කොහොමද හදලා සමාජයට යවන්න සමාජෙට නෙමෙයි ලෝකෙට යවන්න සමාජයට නෑ ලෝකෙට යවන්න අපිට ඕනේ මේ නිසා අපි ගැන විශ්වාසය තියන්න ඕකේ trust me okay keep faith on us විශ්වාසය තියන්න විශ්වාසය දින සාහෘද එකතු වෙන්න අනිවාර්යයෙන්ම මේ වැඩේ කරලා දෙනවා okay I'm a man of my word මම කියන දේ කරන කෙනෙක් කරන්න බෑ නම් මම කියන්නේ නැහැ okay එහෙනම් he called off the class දැන් class එක cancel කරා ඒගොල්ලෝ match එක cancel කරා okay they called off the match ඒගොල්ලෝ match එක cancel කරා වැස්ස නිසා දැන් ඊට පස්සේ වැස්සනේ මම පාඩම වයින්නවා එහෙනම් වැස්ස නිසා due to ඔය ඉගෙන ගන්න තව එකක් නේ they called off the match ඒගොල්ලෝ match එක cancel කරා වැස්ස නිසා due to heavy rain නිසා කියන්නේ DUT right due to වැස්ස නිසා match එක cancel කරා දැක්කද මොනවද ඒක කොහොමද අපි ඉගෙන ගන්නවා ඒ පොඩි ඕම එක සිම්පල් දේවල් නේ පොඩි දේවල් ඒක resolution එකක් තමයි time is about 9:20 හරි ඉස්සරහට හරි ඕකේ දැන් උතරින් එහාට මම දැන් කතා කරන්න යන්නේ දැන් මම පොඩ්ඩක් ස්ටේජ් එකේ බහලා ඉන්නේ මම ස්ටේජ් එකෙන් පොඩ්ඩක් බහලා ඉන්නේ මේ දැන් අනුරාධ නම් මෙසේජ් එකක් දාලා එයාට පොඩ්ඩක් ඇහුන්නේ නැහැ කියලා හරියට ප්‍රශ්න රෙකෝඩින් ගෙවනවා රෙකෝඩින් ගවලා හදා ගන්න පුළුවන් iPhone I think iPhone is Mr. Madhura is one of my old members old students he is the one who has come in profile iPhone කෙලින්න මගේ මම හිතන්නේ Mr. Madhura is it you can you hear me is it Mr. Madhura iPhone please unmute iPhone එකේ ඉන්න Mr. Madhurada Madhura if it is you please unmute the mic and talk your ideas will be very valuable to others Mr. Madhura can you hear me am I audible Madhura කියන්නේ මම හිතන්නේ එයා වෙන්න තියෙන්නේ මම දන්නේ iPhone කියලා තියෙන iPhone එකෙන් එන්නේ සාමාන්‍ය Madhura මගේ old member කෙනෙක් Mr. Madhura please unmute the mic and talk now we are going to end the meeting we are going to wind up the meeting හරි කවන්නේ මේ Madhura කියලා මම කියන්නේ එයා වෙන්න ඇති යට එන්නේ නැද්ද දන්නේ එයා හිටගෙන දැන් එයාම කියයි මේ එහෙනම් අපි කොහොමද මෙච්චර කරන් ආවේ කියලා හරිද හරිද දැන් අද මම ඇත්තටම කරේ මේ උගන්වන එක නෙමෙයි අද කරේ ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් ඕකේ පොඩි ඔරියන්ටේෂන් කියන්න පුළුවන් නැත්නම් ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් කරේ හඳුන්වා දීම වැඩසටහනක් කරේ ඉතින් මේ ගොඩක් වෙලා මම කතා කරා ඇත්තටම උගුරක් විදිහට කතා කළා ප්‍රශ්නයක් නැහැ මම කොහොන අන්තිම විනාඩි කිහිපයක් කතා කරන්න අවස්ථාව දෙනවා කියලා දැන් ඕගොල්ලන්ට ප්‍රශ්න තියෙනවා අහන්න පුළුවන් පූර්විකා අනුරාධා චිත්තක ප්‍රශ්න තියෙනවා අහන්න පුළුවන් මොකද වෙන්නේ කොහොමද මේක කරන්න කියලා උනා අහන්න පුළුවන්
Purvika, if you have got any questions, you can unmute the mic and ask me. English එකේ අහන්න බෑනේ සිංහලෙන් අහන්න ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අද අවුලක් නැහැ අද. පළවෙනි දවසනේ. මොකද ආවේ මේක දැනගන්නනේ. Purvika, let's start from Purvika. Purvika, please unmute the mic and talk. You can ask any question. මොන ප්‍රශ්නයක් අහන්නද දැන්? බය නැතුව අහන්න. මේක ලැජ්ජ වෙන්න ඕනේ නැහැ හරි. මම කියන්නේ හැම කෙනෙක්ම කතා කරන්න chance එක දෙනවා කියලා. දැන් මේ අද නෙමෙයි. හරි අද පොඩි වෙලාවයි තියෙන්නේ. අනිත් අපේ ක්ලාස් එක දැන් පටන් ගත්තාම මේ සෙෂන්ස් වලදී අනිවාර්යයෙන්ම කතා කරන්න ඕනේ. මොකද කතා කරන්න බයයි නම් මේකට ලෑස්ති නැත්නම් ඉතින් තේරුමක් නැහැ. හරි. මම නම් කියන්නේ එහෙම කට්ටිය ඉන්නත් එපා. ඔයගොල්ලෝ අවිලා තියෙන අර සාම්ප්‍රදායික ක්‍රමයට මගනුත් මම බෝඩ් එකේ ලියයි බෝඩ් එකේ ලියනවා ලියාගෙන යන්න හිතාගෙන නම් අනේ මට කියන්නේ පව් කියලා තමයි අපරාධය. වෙනස් වෙන්න අපි කතා කරන සිස්ටම් චේන්ජ් කරන්නේ. We have been talking about system change for about 5-6 years now. නේ? අවුරුදු 5ක් විතර අපි දැන් සිස්ටම් චේන්ජ් කරන කතා කරනවා. නේද? අපිට චේන්ජ් වෙන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. අපි චේන්ජ් වෙන්න ඕන. We are the ones who should change first. Right? When we are changed, the society will automatically be changed. අපි change වුණාම system එක automatically change වෙනවා. So Purvika, please talk. කතා කරන්න ඕන. ඕන දෙයක් අහන්න දෙන්න. Purvika, Anuradha, සර් මට පැහැදිලිව වුණේ නැහැ සර්. දැන් කියන එක ඇහෙනවද? දැන් ටිකක් ඇහෙනවා සර්. ආයෙ ඔයාලට කලින් ඇහෙන්න නැතුව ඇත්තේ මම දැන් ස්ටේජ් එකේනේ කලින් හිටියේ. ඔව් කලින් ස්ටේජ් ඇහුන්නේ නැහැ සර්. දැන් කාර්ය දුන්න විතරයි. අර ස්ටේජ් එකේ මම ඈතින් කතා කරනකොට පොඩ්ඩක් ඔයාලට ඇහෙන්න නැතුව ඇති. සමහරවිට මේ ඔය කනෙක්ෂන් එක මොකක් කරවලක් ඇති. මම රෙකෝඩින් එක දානවනේ. රෙකෝඩින් එකෙන් මේක කරගන්න පුළුවන්. Purvika, ප්‍රශ්න නැද්ද Purvikaට? අහන්නකෝ. දැන් Purvikaට නම් මම කතා කරද්දී අහුණා කිව්වනේ. Purvika මොකද්ද ඔයාලට දැනුනේ කතා අපි මම කියපු දේවල් වලින් මම මොනවද තේරුම් ගත්තේ පොඩ්ඩක් කියන්න. සිංහලෙන් කමන සිංහලෙන් කියන්නත් ඔයාලා. සර් කියලා දෙන්න එක නම් තේරුණා. ඔයාලට ඒ කියන්නේ මෙහෙමයි හරි. මම ඉංග්‍රීසි වලින් ගොඩක් වෙලා කතා කරානේ. මම ඉංග්‍රීසි වලින් කියපුවා ඔයාලට තේරුණාද නැද්ද? ඉංග්‍රීසි වලින් කියපුවා තේරුණා සර්. තේරුණා නේද? හැබැයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ තාම ඔයාලට කතා කරන්න අමාරුයි. එහෙම නේද? නේද? ඔව් ඔයා විතරක් නෙමෙයි ඔයා විතරක් නෙමෙයි ලංකාවේ 99%කටම මේ අනිත්‍ය කියන එක තේරෙනවා. ෆිල්ම් එකක් බැලුවාම මොකක් හරි ඩ්‍රාමා එකක් බැලුවාම නැත්තම් ෆොරන් කෙනෙක් මොනවද කතා කරනවා අහනොත් නිවුස් බලද්දී ඒ කියන එක තේරෙනව නේද අනිවාර්යයෙන්? කියන එක තේරෙනවා සර්. ඔව් එහෙනම් තේරෙනවා කියන්නේ ඒක ඔයාගේ ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි ඔයාගේ අවුලක් නෑ. කියන්නේ ඔයා ඕකේ. ඔයා වැඩේට ඕකේ. අවුල තියෙන ඔයාට lack of practice නේ. practice එක නැතිකම. එහෙම නේද? එහෙම නෙමෙයිද? ඔව් ප්‍රැක්ටිස් වෙනවා ප්‍රැක්ටිස් වෙන්න නම් අපි මේ ක්ලාස් එකට ජොයින් වෙලා ඔයා කතා කරන්න ඕනේ. දැන් මට ඔයා පොඩ්ඩක් කියනවනේ පූර්වයෙන් අහන්න. කලින් ඊට කලින් ඔන්ලයින් ක්ලාස් වලට එම ගිහින් තියෙනවද? ඉංග්‍රීසි ක්ලාස් වලට කීයකට ගිහින් තියෙනවද? ඕලෙවල්ස් කරන කාර්යමයිස ක්ලාස් ගිහිනා. හරි මම ඕලෙවල්ස්. දැන් ඒ කාලේ කරේ අර මම කියපු ක්‍රමෙ නෙමෙයිද අර? නෝට්ස් දිනවල කරේ නේ. නෝට්ස් වේර එක තමයි කරේ. ඔව් අපි ඒක ගත්තේ එක්සෑම් එකටනේ. ඒක ගත්තේ එක්සෑම් එකට. ඒක අවුලක් නෑ. මම කියන්නේ වෙන ඔන්ලයින් ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි වලට ගිහින් තියෙනවද? නෑ කලින් මම ජොයින් වෙලා කලින් නෑ. හරි. ප්‍රශ්නයක් නෑ. එහෙනම් අපේ ක්ලාසස් වෙනස්. අපේ ක්ලාසස් ගොඩක් වෙනස්. අපි දවස් දෙකක් තියරි උගන්වනවා. ඔයගොල්ලන්ට හැමදේම උගන්වනවා. සහ ඊට පස්සේ ඊළඟ දවස් දෙකේ ඔයගොල්ලන්ට කතා කරන්න chance එක දෙනවා. දැන් අද ඒකයි මම කිව්වේ කොහොම හරි මයික් එක අන්මියුට් කරලා කතා කරන්න සිංහලෙන් හරි කතා කරන්න කියලා. මොකද අපි ඕනේ අපි බය නැති කරගන්නයි ඕනේ. Firstly, we should get rid of our stage fear. To be confidence. අපි confidence වෙන්න ඕනේ. සබකෝලේ නැති කරගන්න. හරි. ඒ බය නැති කරගත්තා කියන්නේ වැඩෙන් 150ක් හරි. හරි. ඉංග්‍රීසි වල තියෙන බය නැති කරගත්තා කියන්නේ වැඩේ 150ක් ඕකේ. තව 150යි කරන්න තියෙන්නේ. අන්න ඒකට තමයි අපි platform එක හදලා තියෙන්නේ. මේ නිකන් පම්පෝරියක් නෙමෙයි හරිද? ඔයගොල්ලන්ට දවස් දෙකක් උගන්වලා දවස් දෙකක් අනිවාර්යෙන් කතා කරන්න chance එක දෙනවා. එතකොට මේ theory class එක මම කිව්වේ Monday and Tuesday theory class එක Zoom එකෙන් තමයි කරන්නේ. හරිද? whiteboard use කරලා මම lab එකේ whiteboard use
use කරනද අද white board එකේ සමහරට clear නැතුවත් okay එහෙම වෙන සමහරුන්ට පේන්නේ නැති පුළුවන් මම lap එකේ white board එක use කරනවා කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ හරිද lap එකේ white board එක use කරලා මට කරන්න පුළුවන් මම recording සෙවන්නා ඔයගොල්ලන්ට ඒ කලින් කරපු recording සෙවන්නා ඒක බැලුවාම ඔයගොල්ලන්ට තේරෙයි මොකද්ද වෙන්නේ කියලා ඊට පස්සේ මේ ඒක නේ වැදගත්ම දේ ඔයගොල්ලෝ කතා කරන එක මම නෙමෙයි ඔයගොල්ලෝ කතා කරන්න ඕනේ අන්න ඒකට අපි තමයි අර ප්‍රැක්ටිකල් දවස් දෙකක් කරන්නේ Thursday and Sunday. Okay බ්‍රහස්පතින්දයි ඉරිදයි. ඒ අතරේ ඔයගොල්ලන්ට තොර ෆ්‍රී ටයිම් එකක් තියෙනවානේ. Wednesday ෆ්‍රී ඩේ එකක් තියෙනවා. Friday ෆ්‍රී ඩේ එකක් තියෙනවා. Saturday ෆ්‍රී තියෙනවා. අපි ඉදිරියේදී අපි කරන් යද්දී සමහර විට Saturday අපි ගන්න පුළුවන්. හරිද? දවස් දෙකක් තීරණය කළා දවස් තුනක් ප්‍රැක්ටිකල් ගන්න පුළුවන්. Thursday, Saturday, Sunday වගේ. ඒවා ඉදිරියේදී කරන්න බලමු. මේ ප්‍රැක්ටිකල් ක්ලාස් එක ප්‍රැක්ටිකල් දෙක කරන්නේ Google Meet එකෙන්. මොකද අහගන්න. තියරි ක්ලාසස් දෙක කරන්නේ Zoom එකෙන්. ඒක ඔක්කොම උගන්වනවා PDF කරලා එවනවා සේරම කරනවා ප්‍රැක්ටිකල් අපි හැමෝම කතා කරන එක මේ මීටින් එක කරන්නේ Google Meet එකෙන් ඕකේ ඒක Zoom app එකයි Google Meet එක දෙකම ඔයාගේ device එකට install කරගන්න ඕනේ ඔයා phone එක use කරනවා වෙන්න පුළුවන් laptop එක use කරනවා වෙන්න පුළුවන් Zoom එක කොහොමද දාගන්න ඕනේ Zoom එකට අමතරව Google Meet එක ඕකේ මම ඒවා වෙනම WhatsApp group එකට දාන්නම් විස්තර Google Meet එක install කරගන්න ඕනේ ඒ ප්‍රැක්ටිකල් ක්ලාස් දෙකට මම Google Meet link එක තමයි ඉවන්නේ. ඒ link එකෙන් අර නමෙන් join වෙන්න ඕනේ. හැබැයි join වුණාට හරියන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝ අර තමන්ගේ තියෙන බය නැති කරගෙන තමන්ගේ ආත්ම විශ්වාසය කියන්නේ self confidence එක හදාගෙන පළවෙනි දවසේ තමයි මම කොහොම හරි මොනවා හරි පොඩි දෙයක් හරි කතා කරනවා කියන අදිෂ්ඨානයක් එන්න ඕනේ. ඇවිල්ලා අපිත් ඒක වැඩ කරන් යනවා. ඒ විදිහට කරොත් මාත් එක සෙට් වෙලා ඒ විදිහට කරොත් අපේ අර අනිත් පරණ කට්ටිය හැදුවා වගේම ඔයගොල්ලන්වත් අනිවාර්යයෙන් මේ විදිහට හදනවා. වැදගත් වෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ කැපවීම. මම විතරක් කැප වෙලා හරියන්නේ නැහැ. අනිවාර්යයෙන්ම හැමෝම එක සමානව කැප වෙන්න ඕනේ. එතකොට ඔයගොල්ලන්ගේ වැඩි මාස දෙකක් තුනක් තුන යද්දී අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලන්ටම රියලයිස් වෙයි තේරෙයි කොච්චර ඉම්ප්‍රූව්මන්ට් එකක් වෙනවද කියලා. හරි. එහෙම නොකරොත් අපේ අනිත් ක්ලාස් වල වෙනසක් නැහැ. නේ? එහෙම නොකරොත් කිසි වෙනසක් නැහැ. කිසි වැඩක් නැහැ. ඒ නිසා අපේ වෙනසක් තියෙන්න ඕනේ. මට වඩා ඕගොල්ලෝ කතා කරන්න ඕනේ. ඒ නිසා අද මම තමයි ගොඩක් කතා කරේ. ඊළඟ දවස් වල නම් අනිවාර්යයෙන්ම හැමෝම කතා කරන්න ලෑස්තිලා ඉන්න ඕනේ. එහෙම කරන්න බැරි නම් වැඩකුත් නැහැ. එහෙම කරන්න බැරි එන්නත් එපා. හරිද? ඔයගොල්ලෝ මගෙන් අර සම්ප්‍රදායික පරණකඩේ බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් එහෙමයි එන්නත් එපා. මම කෙලින්ම කියනවා. වැඩක් නැහැ. හරි? මම ටිකක් ටෆ් කැරක්ටර් එකක්. මම කියවනේ මම කියන දේ කරනවා. කරන්න බැරි නම් මම කියන්නෙත් නැහැ. ඒ නිසා මම බලාපොරොත්තු වෙනවා අනිත් කෙනායත් ඒ ක්‍රමයට හැඩ ගැහෙවි කියලා. ඒ ක්‍රමයට හැඩ ගැහුණොත් අනිවාර්යයෙන්ම මගේ වැඩේ කෙසේ වෙතත් ඕගොල්ලන්ගේ වැඩේ අනිවාර්යයෙන්ම කරේ. ඕකේ? ඒක තමයි වෙන්න ඕනේ. නැත්තම් වැඩක් නැහැ. මොකද මම බෝඩ් එකේ ලියලා ඔයගොල්ලන්ගේ පොත් පුරවලා ඔයගොල්ලන්ගේ සල්ලි අරන් මම සල්ලිකාරයෙක් වෙලා හරියන්නේ නැහැ නේ. මම සල්ලි හැම කරන්නත් ඕනේ. ඔයගොල්ලන්ගේ වැඩේ කරන්නත් ඕනේ. රයිට්? වින් සිටුේෂන් එකක්. ඒ වින් කියලා කියන්නේ ඔයගොල්ලොම දිනන්න ඕනේ. මම දිනන්නත් ඕනේ. ඔයගොල්ලෝ දිනන්නත් ඕනේ. එහෙම කරන්න බැයි නම් මේ වැඩේ තේරුමක් නැහැ අප්සෙට්. රයිට්? තව අහන්න දෙනවා නම් අහන්න. චිත්තක පූර්ව ඕන දෙයක් අහන්න. තව විනාඩියක් වගේ තමයි තියෙන්නේ. You can ask any question. තව ඕන දෙයක් අහන්න. Zoom එකයි Google Meet එකයි අනිවාර්යෙන් දෙකම ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න ඕනේ. ඕකේ? ඔයගොල්ලන්ගේ යාළුවන්ට රිලේෂන්ස් ලට නේබර්ස් ලට හැමෝටම මේ ගැන කියන්න. මම රෙකෝඩින් එක දාන්න වීඩියෝ එක. ඒකට පස්සේ ඒගොල්ලන්ට යවන්න. ආපු නැති අයට හැමෝටම බලන්න දානවා. තව කට්ටිය පුළුවන් තරම් ගෙන්න ගන්න බලන්න. එතකොට අපිට මේක හොඳ ගෲප් එකක් විදිහට හොඳ කණ්ඩායමක් විදිහට වැඩි ලස්සන කරන් යන්න පුළුවන්. හරි අද ගොඩක් අය ආවේ නැහැ. තමා ගොඩක් අය බයයි මේවට එන්න ඇත්තට. හරි මහ ලොකුවට දැන් මෙසේජ් එවනවා ගෲප්ස් වලට ඇඩ් වෙනවා ඒ වුණාට මීට් එක දැම්මම එන්නේ නැහැ බයයි. ඉතින් මේ බය තමයි නැති කරගන්න ඕනේ. දැන් මීට් එකට ජොයින් වෙන්න බයයි නම් කොහොමද ඉංග්‍රීසි කතා කරන්නේ? ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න මොකක් බයයිනේ? එහෙම බෑ. බය කෙනෙක් නැති කරගන්න. You should get rid of stage fear. You can ask any question තව ප්‍රශ්නයක් අහන්න ඉක්මනට. Your silence indicates that there are no questions. හරි. මෙයාට දාගෙන පිළියන්නේ ප්‍රශ්න නැති බවයි. එහෙනම් මම දැන් මීටින් ඉවර කරනවා. ඕකේ. මට මහසි එක විදිහට කතා කරලා මීටින් ඉවර කරනවා. අනිත් දැනුම් දිය යුතු හැම දෙයක්ම හරිද හැම කාරණාවක්ම WhatsApp group එක කරලා ඔයගොල්ලන්ට දැනුම් දෙනවා. මම ආයෙත් පාරක් කියනවා රෙකෝඩින් එක. දැන් වෙලාව 10:00මාරයිනේ. රෙකෝඩින් එක අනිවාර්යයෙන්ම හෙට දවස් ඇතුළත ඔයගොල්ලන්ට මම එවනවා. රෙකෝඩින් එක බලන්න. අනුරාධ අනිවාර්ය රෙකෝඩින් එක බලන්න. අනිත් අයත් එක්ක යවන්න හරි යාළුවන්ට යුනිවර්සිටි කැම්පස් වල යාළුවන්ට හරි නෑදෑයන්ට හැමෝටම යවන්න විශේෂයෙන්ම යවලා අපේ මේ විශේෂත්වය අපි කොහොමද අනිත් ක්ලාස් වලින් වෙනස් වෙන්නේ කියන එක කියලා දෙන්න
දීලා ඒ විශ්වාසය දුන්න ගලා ඒ වගේ ගෙන්න ගන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට අපිට වඩා හොඳ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් කරලා මාස 3 අවසානයේදී වැඩි පිරිසක් අපිට ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න පුළුවන්. ඕකේ. එහෙනම් මේ අනිත් තොරතුරු ඔක්කොම WhatsApp group එකට හදන්න දෙනවා. රෙකෝඩින් එකත් එවන්න. මොකටද දැනගන්න ඕන නම් group එකේ message එකක් දාන්න මම reply කරන්නම්. ඕකේ. මම හිතනවා අද ඔයගොල්ලෝ මේකෙන් දෙයක් ගන්නදී කියලා පොඩි technical errors පොඩි තාක්ෂණික දෝෂ තියෙන්නදී ගණන් ගන්න එපා. ඒක sorry. Okay. Extremely sorry for the inconvenience caused. මේ ඒවට සමා වෙන්න අපි ඒව හදාගෙන ඊළඟට වැඩේ කරගෙන යන්න. Right? Okay. Thank you for joining the meeting once again. Right? Thanks a lot. Okay. Thanks a lot for joining. I highly appreciate those who attended. Okay. සහභාගී වෙච්ච අය මම තාම අගය කරනවා. appreciate කරනවා. එහෙනම් අපි Monday class එකේදී meet වෙමු. Right? Take care. Good night. Okay. Thank you. Yes.